Anyway, bisa diceritain nggak Kak kisah di balik lagu Menjiku Hibiniu ini? Magic Within nih kan ceritanya tentang pelangi gitu, dan pelangi ini kan dia hadir tuh di akhir dari Hujan. badai situasi yang cuaca yang jelek, terus muncul si pelangi ini di akhir gitu. Coba lihat dong ininya, karya-karya dia gitu. Terus dikirimnya My Yang Universe, Dua Lipa. waduh, Terus kayak demi apa Kak? apa gitu. Heeh. Nah terus aku kaget kan, akhirnya kayak bakal orang mana gitu. Enggak, ini temen apa, dia bilang temen main gue dulu gitu di Bekasi. Terus, Halo Tribuners, kembali lagi di On Cam Every Night seperti biasa. Sekarang udah jam-jamnya On Cam Every Night. Dia Mita kali ini bakal nemenin Tribuners sama guest kali ini spesial lagi. Dia tahun lalu udah pernah ketemu, dan kali ini dia alhamdulillah dikasih kesempatan lagi buat ketemu sama penyanyi yang bakatnya banyak banget Tribuners, nggak nyanyi doang. Dan di sana dia udah tersambung sama Kafira Talisa. Halo Kak. halo, apa kabar? Baik-baik, alhamdulillah. Kafira Ketemu gimana nih lagi, Kak? sehat-sehat. Kita sayangnya belum Sehat. ketemu langsung ya tahun ini. Iya, tapi masih ini ya kita ya Kak, masih harus virtual. Nggak apa-apa, yang penting ngobrol. Iya, betul. Apalagi sekarang ini kita bakal ngobrolin single terbarunya lagi, Kafira Talisa, Yes. Tribuners, yang kayaknya yang terakhir tuh yang tahun lalu kita ngobrol itu ya Kak ya. Dan Tahun sekarang lalu. tahun ini ngeluarin single lagi. Ini congrats sebelumnya Kak buat single terbarunya. Makasih. Terus bagaimana nih Kak setelah perjalanan 1 tahun ini dari yang sebelumnya Sunny Day ya Kak ya, yang Bisa. sekarang kita ketemu dengan single terbaru Kak Vira. Gimana Kak perjalanannya ini selama setahun ngapain aja nih Kak? Iya, sebenarnya 2021 itu aku lumayan banyak proyek kolaborasi sih. Jadi yang lagu yang aku rilis sendiri itu kebetulan emang Osani Days. Tapi tahun lalu tuh aku lumayan banyak kolaborasi. Ada sama Duara, ada sama Moka, terus ada juga sama Om Chandra Darusman gitu. Jadi lumayan sibuk di itu sih. Jadi kayak untuk bikin rilisan sendiri tuh, aduh kayaknya nanti deh kalau misalkan emang waktunya lagi ada, terus aku fokusin benar-benar di rilisan aku, jadi sekalian bisa bikin video klipnya juga segala macem gitu. Dan akhirnya baru kesampaian tahun ini, dan sebenarnya single terbaruku juga kolaborasi, tapi aku yang ngajak gitu. Jadi tahun Oh, lalu kan emang aku yang diajak gitu, kayak ayo kolaborasi di lagu kita gitu. Nah tahun ini aku juga masih pengen gitu kolaborasi, tapi lagunya aku yang bikin gitu. Aku mengajak Lace untuk single terbaruku judulnya Magiku Hibiniu. ih lucu banget ya Tribuners. Judulnya ngingetin kita sama masa-masa anak-anak gitu loh. Anak-anak. Iya kan Kak, kita belajar warna dulu kan Iya, Magic iya. Hibini. Aku juga sebelum rilis tuh aku ngecek gitu, kayak ada nggak ya lagu judulnya Magiku Hibiniu. Terus yang keluar tuh banyak lagu anak-anak gitu. Dan abis ini berarti tahun ini kalau misal ada ibu-ibu nih yang lagi search buat ngajarin anaknya bakalan muncul Dengerin ya lagu tuh. ya. Ini cute banget ya, juga udah dengerin lagunya Tribuners. Ini bener-bener Kak Vira banget sih lagu ini. Oh, thank you. Walaupun emang yang membedakan adalah collab itu tadi ya Kak Iya, ya. betul. Anyway, bisa diceritain nggak Kak kisah di balik lagu Menjiku Hibiniu ini? Kisah di balik lagu ini ya. Nah, jadi kalau kan kita udah ngobrol tahun lalu nih tentang lagu aku yang Osani Days, itu emang ceritanya karena aku tuh bete banget kan, pengen keluar rumah gitu, dan sampai akhirnya tahun ini aku udah ngerasa ini kayak udah mulai manggung lagi, terus udah mulai ya keadaan udah mulai membaik gitu ya. Dan Magic Wibinio nih kan ceritanya tentang pelangi gitu, dan pelangi ini kan dia hadir tuh di apa ya, di akhir dari Hujan. badai, Badai. dari situasi yang cuaca yang jelek, terus muncul si pelangi ini di akhir gitu. Dan aku ngerasa oh kayaknya pas deh aku rilis lagu ini, karena emang situasinya juga alhamdulillah sudah membaik. Terus ya aku pengen selebrasi aja gitu, sebagaimana kita celebrate si pelangi ini gitu. Jadi lagunya juga happy, terus video klipnya juga warna-warni gitu. Aku pengen sebenarnya pengen ya apa ya, karena kita tuh udah been through a lot ya 2 tahun kemarin gitu. Kayaknya kita bolehlah sekali-kali kita tuh kayak
bernafas lega, terus kayak ya udah deh kita syukurin yang udah kita lewatin selama ini, terus ya udah kita udah semoga ya udah di akhir dari segala macam kepusingan ini, dan ini saatnya kita buat happy gitu. Betul, betul banget. Dan ini pas banget untuk mengawali kita menuju endemi ya Kak ya. Amin. Oke. Amin. Dan apa namanya, kenapa Kak judulnya Mejiku Hibiniu gitu? Karena sebenarnya lagu Pelangi itu udah banyak. Karena kan first thing in mind pasti kalau ngomongin tentang itu, oh ini judulnya Pelangi gitu. Teman-teman aku juga yang aku kasih denger lagunya sebelum request, oh ini pasti judulnya Pelangi nih, Pelangi, nggak salah gitu. Jadi aku sih sebenarnya mencoba mengeksplor si tema Pelangi ini gitu, dan kebetulan lucu gitu kan, Mejiku Hibiniu, dan emang seperti yang aku bilang tadi tuh lebih banyak kata ini tuh dipakai untuk lagu anak-anak, kenapa nggak dibikin untuk lagu orang dewasa juga gitu, kayak sebenarnya general aja gitu kan. Plus sebenarnya ada kata-kata magicnya gitu, karena aku ngerasa Pelangi tuh magical banget gitu. Nah waktu aku kasih liriknya ke Lace juga, dia nangkep gitu, dia mainin kata magic dan sulap gitu. Apa namanya, magic tuh apa sih? Bukan sihir ya, kayak sesuatu yang ajaib gitu, keajaiban. Oke, karena kita juga selama ini memang menunggu keajaiban untuk Betul. bebas dari semua yang namanya PPKM atau apa ya itu ya Kak ya. Betul. Berarti Kak Vira ini benar-benar memasukkan kebahagiaan Kak Vira di lagu kali ini ya. Iya. Kalau untuk Mencoba istirahat gitu. Istirahat, betul-betul. Ini untuk healing ya Kak ya. Betul, healing ya. Dan ini memang dari awal juga ingin lagunya judulnya Mejiku Hibiniu gitu Kak? Atau sempat ada pergantian? Iya, sebenarnya tuh awalnya aku masih belum tahu judulnya bakal apa gitu kan. Sampai akhirnya waktu aku nulis ref, ada satu part tuh yang kosong gitu, terus aku kayak pengen ngisi, ini kayaknya harus diisi gitu. Nah, terus awalnya tuh aku pengen masukin kata-kata bahasa Perancis, bahasa Perancisnya pelangi. Bahasa Perancisnya pelangi itu lac en ciel. Nah, itu kan ada susah kan disebut gitu, aduh kayaknya enggak deh. Terus aku mencoba muter otak lagi, apa ya, terus dulu tuh sempat ada band Jepang lumayan terkenal, namanya Lark Ongsiel, tapi disebutnya Laruku gitu, di Jepang-Jepangin. Nah terus aku kayak, oh Laruku, terus kayak Mejiku, jadi kayak nyambung gitu. Itu sebenarnya bener-bener last minute banget gitu, kayak lagunya udah jadi tapi aku belum nemu judul, terus akhirnya dimasukin part terakhir banget itu, dan akhirnya jadi judul. Nyambung itu tadi ya Kak ternyata ya. Emang ide tuh kadang kita kepepet. Iya betul. Oke, dan ini berarti Kak Vira, aku kan tahun lalu tuh sempet nanya sama Kak Vira, pengen nggak sih bikin lagu bahasa Indonesia? Ya kan, karena lagunya Kak Vira itu sebelumnya semua in English semua, dan sekarang di bahasa itu. Berarti ini lagu pertama, iya nggak sih Kak, yang berbahasa Indonesia? Sebenarnya udah lumayan banyak sih, waktu di album aku yang 2019 itu setengah-setengah, jadi 4 lagu bahasa Inggris, plus Prancis, terus 4 bahasa Indonesia. Cuman yang dijadiin single emang cuma satu yang jadi, cuma 2 yang bahasa Indonesia. Jadi mungkin orang-orang taunya, oh ini lagunya bahasa Inggris semua gitu. Padahal udah ada sih dulu. Oke, dan ternyata termasuk dia ini kurang ngulik Tribuners. Karena aku jujur suka sama lagu-lagunya Kak Vira. Ini ya, ini aku nggak peres sebelumnya Kak Vira. Ya, ini ya, beneran. Dan ini di tahun ini dibuka dengan bahasa Indonesia yang sangat super cute itu tadi. Ini lagi-lagi berarti tadi udah karena yang ngajak collab Lace tadi itu Kak Vira ya, berarti ditulisnya juga Kak Vira. Iya betul. Itu berdua sama Lace. Oh berdua. Itu berapa lama Kak berdua menyusun lagu itu? Virtual kah atau udah sering nongkrong-nongkrong terus apa namanya diskusi kayak gitu? Aku tuh nulis lagunya 2 hari aku sendiri. Jadi untuk bikin musik dan lirik yang aku tulis itu 2 hari, karena aku tuh kalau udah nemu ilham gitu ya cepet banget gitu, kayak oh, oke bisa langsung jadi gitu. Nah terus setelah lagunya jadi aku langsung kirim ke Lace, terus kita ketemuan beberapa minggu setelahnya, dia udah siapin liriknya, tapi on the spot dia juga nulis tuh, jadi kita sambil workshop bareng, terus dia sambil ngetes nyanyi nge-rap juga. Terus 2 kali 3 kali pertemuan lah langsung jadi. Lumayan ini sih, lumayan cepat, karena aku ngerasa dari Lace-nya juga suka gitu sama karyanya, jadi
dua-duanya nih lagi semangat gitu kayak ayo, ayo kita selesain lagu ini gitu. Dan tek-tek 2 hari itu udah selesai ditulis ya Kak ya. Mm-mm. Dan juga apa namanya berarti termasuk yang mencari judul itu 2 hari Kak. Iya, itu di hari kedua. Jadi aku ngoper ke list udah ada judulnya. Oke. Dia tinggal ngisi part rapnya dia. Oke. Nah, ini kan yang ngajakin collab kan Kak Viral kan. Padahal di tahun lalu Hmm. kemarin juga udah banyak banget musisi yang ngajakin Kak Vira collab. Nah, ini apa yang menjadi pertimbangan? Kok Kak Vira milih Lay sih penyanyi hip hop yang ini tuh bener-bener belum kan ada di Kak Vira gitu. Belum. Apa ya, mungkin aku juga looking for something new ya tahun ini gitu. Materi-materi yang aku tulis selama 2 tahun ini juga menurut aku lumayan stretch gitu. Jadi aku nggak di sini-sini doang, aku kayak coba ini, coba ini, coba ini. Dan menurutku untuk mengenalkan warna musikku yang lumayan baru dengan single Magico Ibinio ini lumayan apa ya, sebenarnya ini kan masih aku banget gitu lagunya, tapi ditaruh satu elemen yang asing gitu, which is lace-nya gitu dan rap-nya di lagu ini. Jadi aku pengen ngenalin pelan-pelan gitu karena aku apa ya ngerasa kayaknya kita tuh bakal apa sebagai musisi tuh bakal berubah seiring kita dewasa, seiring kita kayak mencerna informasi lah, apa pokoknya kita kayak menerjemahkan apa yang terjadi kepada kita dan itu kalau kita jujur tuh bakalan apa ya nggak bakalan sama gitu. Jadi aku yang 5 tahun yang lalu dan aku sekarang pasti berbeda gitu dan aku pengen pelan-pelan gitu karena ada orang yang pasti, Vira kok musiknya berubah gitu. Tapi aku pengen tetap ngasih apa ya mungkin ciri khas aku tapi dengan mengintroduce elemen-elemen baru gitu. Nah, si Magico Hibinyo ini menurutku lumayan apa ya pelan-pelan tapi bikin orang kaget juga. Kemarin lumayan banyak yang kaget. Iya beneran, aku juga waktu ini, beneran ada yang nge-rap di lagu Iya. Kak Nalisa kayak gitu. Jadinya kayak gimana ya? Karena mindsetnya itu masih, wah lagunya yang cute kayak R&B. gitu kan Oh, iya, Kak, iya, kayak iya. gitu. Yang happy kayak gitu. Terus ini berarti juga yang dimaksud dengan new era Vira Talisa gitu Kak. Bisa dibilang. Tiap Kalau tahun pernah kok. oke, kalau new album Vira Talisanya gimana nih Kak? Sedang dikerjakan, doakan lancar. Aku emang lagi, ya udah nulis dari 2020 kan sebenarnya, cuman aku emang pengennya dedikasiin waktu dan semuanya tuh fokus gitu. Jadi di saat tahun lalu kan emang banyak project gitu. Jadi aku mungkin belum 100% bisa fokus. Semoga tahun ini udah bisa lancar semuanya. Amin. Oke, dan ini apakah nantinya akan menjadi salah satu yang dimasukkan atau semua nanti baru lagi Kak di album selanjutnya? Bocoran dikit Kayaknya ya, masuk ya gitu. masuk ya. Kayaknya masuk sih. Dan akan menjadi sesuatu yang banyak yang baru juga musik-musiknya Kak. Ya akan ada beberapa yang mungkin familiar gitu ya dengan lagu-lagunya, cuman akan ada beberapa elemen baru juga. Oke, nah kalau untuk proses rekaman ini Magico Hibiniu nih Kak berapa? 1 hari aja, terus langsung barengan atau kadang kan dulu ada yang kepisah studio kayak gitu Iya, kan? iya, iya. Kita rekaman 2 hari sih musik dan vokal dan iya cuman cepet kita barengan juga rekamannya ganti-ganti. Oh. Berapa tadi 3 hari jadinya? 2 hari, 2 hari. Oh 2 hari ya, oke 2 hari. Dan berarti kan barengan langsung itu ya. Dan Iya. terus juga bikin music videonya dibarengin juga kah Kak? Iya. Musik videonya tuh kayaknya cepet banget. Sebelum rekaman justru kita bikin malah video ini. sebelum rekaman. Jadi kita udah rekaman demo, jadi udah aman lah ya untuk kayak lip-sync-nya nanti kan udah nggak ada yang berubah gitu. Ya kalau nggak salah deh, syutingnya tuh malah sebelum rekaman. Malah sebelum rekaman ya ini ya. Udah deh, udah sorry. Belum mixing. Bener, udah. Aku juga kayak sebelum rekaman. Enggak, sesudah deh beberapa minggu setelahnya syuting video klipnya. Atau mungkin itu tadi yang rekaman setelah bikin video klip lagu yang lain nih, jangan-jangan. Oh, bukan. Oke, ini kan bener tadi masih tetap Kak Vira Talisa banget gitu kan, juga music videonya ini. Kak Lisnya gimana tuh? Lace-nya sebenarnya apa ya?
waktu proses dia di lagu ini lumayan lucu sih, karena kan Liz lagu-lagunya lebih apa ya, kontemplatif, terus dia sendiri bilang gitu lagunya banyak yang marah gitu, jadi dia kayak lumayan adjust ke mood di lagu ini lumayan baru buat dia gitu, dan dia cerita gitu kemarin, iya gue pertama kali lagi rekaman senyum gitu. Gue harus senyum, kalau enggak keluarnya suaranya marah gitu, soalnya dia biasanya lebih ke apa, lebih ke marah gitu. Nah itu lucu sih, terus waktu video klip juga kita sering kayak, ih senyum dong senyum gitu. Untuk Liz-nya nih ya. Jadi lucu sih, tapi apa ya, menurutku juga dia pasti ada sisi ininya juga kan, sisi happy-nya, apa warna-warna cerah-cerahnya juga gitu. Jadi aku juga bersyukur gitu kalau Liz-nya membuka diri gitu untuk kolaborasi ini, dan apa ya, menurutku itu sesuatu yang perlu diacungin jempol, karena bisa dibilang dia keluar dari zona nyamannya kan gitu, dan ternyata keren juga gitu untuk dia ngisi di lagu seperti ini. Dulu, oke. Apa sih yang waktu itu, kenapa Kak Vira, apakah langsung Liz gitu yang bakal aku gandeng gitu Kak? Iya. Karena apa ya, mungkin aku waktu dengerin lagu-lagunya aku ngerasa dia tuh klasik gitu, jadi aku ngerasa ada kecocokan gitu. Secara penulisan tuh Liz lumayan apa ya, ada lumayan jadulnya gitu, entah kenapa, atau aku doang ya ngerasa gitu. Cuman vintage gitu ya Kak? lebih kayak rap 2000 awal gitu. Aku ngerasanya apa ya, itu sih sebenarnya kecocokan itu gitu. Dan dari karya-karya dia yang terakhir aku ngerasa kayaknya bisa nih dieksplor sisi cerahnya dia gitu, karena kalau nggak salah sebelum ini dia ngerilis lagu tentang pulang ke rumah gitu, terus kayak apa, ngomongin kalau rumah tuh seseorang gitu, bukan tempat gitu. Oh kayaknya bisa nih gitu, kayaknya cocok nih kita untuk ngomongin sesuatu yang apa, lumayan happy dan jatuh cinta gitu kan. Dan ternyata keren banget tulisannya gitu. Dan jadilah Magico Hibiniu ini dalam waktu yang singkat. Tuh. Dan ini kalau yang lagu sebelumnya kan Kak Vira kan jadi director juga ya Kak ya, ilustrator. Bantu ya, beberapa ilustrasi aku bikin, terus ada ilustratornya lagi. Jadi aku cuma bikin konsep aja. Kalau yang tahun ini, yang Magico Hibiniu ini, iya ini juga? Ini bareng-bareng sih. Kebetulan direkturnya juga sama, jadi secara kerjasama juga mirip-mirip gitu. Jadi aku kayak ngasih ide. Cuman di video klip yang sekarang aku lebih ngelepasin gitu. Aku cuma bilang, pokoknya kita aku mau bikin videonya tuh nyanyi-nyanyi seru-seruan, nggak usah ada cerita, nggak usah ada apa, pokoknya visualnya bagus, kita bikin happy, udah gitu. Nah terus Badai Raihan, direkturnya ngasih apa namanya mood board segala macam, terus aku cocok. Dan kebetulan di video klip ini ada fun fact-nya nih. Jadi ada seseorang yang ngerjain video klipnya BTS, bantuin aku. Ternyata orang Tambun. Kaget nggak? Apa? BTS? Keren banget ya, iya. Jadi yang ngerjain video klipnya My Universe BTS X Coldplay kemarin tuh ternyata orang Bekasi. Terus aku kayak, iya si Badai cerita gitu, Fir, gue mau ngajak temen ya gitu. Oh ya boleh gitu. Coba lihat dong ininya karya-karya dia gitu, terus dikirimnya My Universe, Dua Lipa, keren banget. Demi apa Kak? Apa gitu, nah terus aku kaget kan, akhirnya kayak bakal orang mana gitu. Enggak nih temen apa, dia bilang temen main gue dulu gitu di Bekasi, terus keren banget. Dan aku lumayan apa ya it's an honor lah untuk kerja sama dia. Shout out namanya Leo Avero. Jadi kalau pada belum tahu, kulik deh, itu membanggakan sekali, Tambun Pride. Wah iya, Tambun Pride, go internasional ya Kak ya. Kapan lagi. Itu mungkin Instagramnya apa ya Kak ya? Abis ini Leo underscore Avero kalau nggak salah, coba aku cek ya. Nanti dia. Atau titik Avero ya. Leo titik Avero underscore. Avero. Oke, nanti dicek, mungkin juga bisa nanti jadi next guest akun ya Kak. Bisa nanti. Oke, lanjut lagi, kita balik back to Magico Hibiniu. Oke, dan ini menurut
Kak Vira yang paling menantang berarti apa dari Mejiku Hibinyo ini? Ya sebenarnya ini karya yang lumayan mudah untuk dikerjain karena apa ya, walaupun ini kolaborasi ya, jadi dua kepala gitu, ini lumayan gampang banget gitu ngerjainnya karena ya apa, aku bersyukur juga kolaboratornya juga suka gitu sama lagunya gitu. Apa yang paling menantang sebenarnya karena ngerjainnya masih pandemi ya, masih akhir tahun lalu. Jadi itu sih kayak nggak semudah itu untuk ketemu, terus kayak kita, aduh workshop kita mesti cari tempat yang sepi nih gitu, karena kan kita bakal nyanyi, buka masker segala macem. Itu doang sih sebenarnya, nggak ada yang terlalu gimana-gimana banget. Dan alhamdulillah sekarang promonya udah dipermudah ya Kak ya? Iya, udah Oh. manggung lagi kita kemarin, seneng banget. Oh, oke. Berarti udah sempat manggung bawain Mejiku Hibinyo belum sih Ya, Kak? udah sempat di Sarinah Oke. waktu itu. Terus dan ini apa yang sebenarnya Kak Vira ingin sampaikan lewat lagu Mejiku Hibinyo ini Kak? Apa ya, sebenarnya kalau ditanya tentang apa ya, pesannya lumayan banyak sih, karena aku biasanya kalau nulis lagu tuh, oh iya kepikiran ternyata ini bisa ngomongin tentang hal ini juga gitu. Cuman mungkin simpelnya aku pengen apa ya, selebrasi aja sih gitu kalau apa yang kita laluin gitu, yang kita lagi mungkin yang sedang kita laluin sekarang tuh bakal ada ujungnya kok, dan kalau kita kita percaya gitu ya sama apa ujung jalan yang terang gitu, bakalan ada gitu, pelangi ini bakal muncul gitu. Jadi ya semoga kalau lagi di situasi yang lagi kusut gitu kayak sabar-sabarin, kayak ini nanti akan ada akhirnya dan akhirnya akan indah gitu. Karena badai pasti berlalu. Tapi pasti berlalu. Nyanyi nggak nih? Badai pasti Betul. berlalu. Oke. Terus ini Kak, berarti kan selama ini berarti Kak Vira udah berapa tahun sih nyemplung di dunia tarik suara? Berapa tahun ya? Aku tuh dari 2016. Udah 6 tahun ya? Oh, lumayan ya Kak ya. Berarti ini udah 6 tahun beneran habis ini mau ada album baru lagi, amin, semoga sukses. Dan berarti Kak Vira kan juga kita tahu dari kita udah ngobrolin tahun lalu, Kak Vira ini kan memang lulusan art ya, banget gitu kan. Apa sih Kak Vira yang selama ini udah Kakak jalanin di dunia musik, dunia seni, juga lukis gitu ya Kak ya? Itu apa sih Kak yang Kakak dapat pelajaran yang paling berharga atau sama dari kedua itu, musik ataupun juga seni rupa kayak gitu Kak? Apa ya, dalam juga ya. Sebenarnya karena ini apa ya, aku tuh sadar kalau aku suka dua hal ini dari kecil gitu ya. Dan aku beruntung karena lingkungan aku mendukung gitu, dan aku ngerasanya benar-benar kalau kita suka gitu sama sesuatu yang kita lakuin dan lingkungannya mendukung, itu bakalan unstoppable banget gitu, karena kita tahu mau apa, terus kita juga tahu kita bagusnya tuh di mana. Jadi apa ya, aku percaya kalau kita have fun sendiri, orang-orang tuh bakal kayak ngelirik gitu, kayak ini orang asik sendiri ngapain sih gitu, dibanding yang kita terpaksa gitu ngelakuinnya. Dan itu balik lagi sih, aku tuh ngerasa beruntung banget karena didukung sama lingkungan yang sehat juga gitu. Dan apa ya, itu sih yang aku paling apa ya, paling syukurin gitu, karena aku memilih di jalur yang tepat gitu rasanya untuk aku gitu. Jadi ya itu sih. Berarti jangan takut untuk benar-benar fokus ataupun yakin sama apa yang kita pengen ini ya Kak ya? Iya, dan cari support system yang baik juga. Sistem yang baik, betul. Oke, Kak Vira, aku pengen sebelum kita closing nih, pengen main game sama Kak Vira. Ayo, boleh. Mainnya ini pertanyaan sih Kak, never have I ever. Pernah nggak pernah? Oh, pernah. Oh, kirain nanya pernah main nggak? Udah pernah ya berarti kan? Udah pernah. Sudah biasa ini. Oke, pertama nih Kak. Pernah atau nggak pernah nyanyi keras banget di tempat umum yang hening pas lagi pakai earphone? Pernah, dan joget. Di mana Kak? Di mana ya? Aku sering banget sih, udah gitu
aku kan suka jogging. Terus kalau jogging tuh aku pasti dengerin lagu gitu. Jadi kan kalau jogging tuh adrenalinnya lagi tinggi gitu. Jadi terus kayak orang-orang Endorfinsnya ngeliatin juga tapi aku banyak ya cuek Kak ya. aja. Iya. Jangan-jangan itu lagi jogging tiba-tiba berhenti ternyata joget, bukan jogging gitu ya Kak? Ternyata Oke. tampil ya, ditontonin orang. Biasanya jogging di mana Kak? Di sekitar rumah sih, sama dulu sebelum pandemi kan aku nge-gym terus tuh, rajin banget. Itu selalu tuh aku kayak, tapi kayaknya orang-orangnya juga udah tahu gitu nih, anak pasti berisik. Wah udah dateng nih. Iya, datang nih. Oke. Pernah nggak pernah cari nama sendiri di Google? Pernah. Mau lagi? Menemukan apa Kak? Menemukan apa Kak Vira? Menemukan foto-foto yang pokoknya aku dulu awal-awal karir itu kan biasanya datang photoshoot gitu, terus pokoknya didandanin, aku datang doang gitu. Oh ya nanti didandanin gitu, pokoknya make upnya aduh bulu mata gitu-gitu, terus kayak pasrah aja deh gitu. Terus hasil fotonya tuh ternyata yang paling pertama di Google gitu. Langsung yang dulu-dulu banget gitu ya. Aduh. Perasaannya gimana Kak waktu itu? Aduh, ya itu jadi kayaknya nggak usah deh Google diri sendiri lagi. Oke. Pernah atau nggak pernah nggak sengaja ngerusakin barang yang ada di atas panggung pas lagi manggung? Pernah nggak ya? Aduh, kayaknya kayaknya nggak pernah sih. Nggak pernah kayaknya. Paling kayak ketendang minuman gitu. Biasanya kalau Kak Vira manggung itu ini nggak sih Kak, main alat musik juga nggak sih Kak? Aku biasanya cuma bawa tamburin doang. Oke. Efek-efek. Next question. Pernah atau nggak pernah ngalamin hal paling tak terduga di panggung? Atau hal tak terduga apa yang pernah Kak Vira rasain di panggung? Apa ya? Sebenarnya waktu itu aku sempet ada panggung, terus kayaknya penontonnya tuh salah target banget gitu. Jadi aku manggung, terus yang nonton tuh ini. Jadi aku manggung di museum. Terus pada hari itu tuh lagi ada field trip SD atau TK gitu. Jadi sebelum aku tuh ada kayak lomba apa gitu. Terus anak-anaknya jadi nunggu di kursi-kursi. Terus aku manggung depan mereka gitu. Terus aku nyanyi lagu-laguku. Mereka cuman kayak makan es krim gitu. Terus ada yang kayak, mama tuh lagu apa sih gitu. Tahu gitu kan kita bawain lagu anak-anak gitu kan. Jadi rasanya kayak hal-hal kayak gitu sih. Cuman itu dibawa seru-seruan aja. Tetap bisa terkendali ya Kak ya. Oke, last but not least nih Kak. Merasakan seperti yang ada di lagu Mejiku Hibiniu. Kenapa? Merasakan seperti yang ada di lagu Oh, Mejiku pernah Hibiniu. juga merasakan. Pernah banget, karena apa ya, ya yang tadi aku bilang sih, aku ada di, aku punya support system yang baik banget gitu ya. Aku ngerasa jangan sampai di take for granted gitu ya, karena kehadiran orang-orang spesial yang bisa ngedukung kita tuh jangan sampai kita nyesel gitu kayak kok gue gak pernah berterima kasih ya sama mereka kayak gitu-gitu. Jadi pernah banget. Oke, ini terpintas sendiri nih Kak, terakhir banget kalau sekarang beneran. Pernah nggak pernah Kak Vira lupa lirik lagu sendiri? Pernah banget. Kirain ya pernah Kak. Pernah. Oh, itu pas lagi manggung juga ya Kak? Pas lagi manggung pernah, pas lagi latihan pernah, pas lagi rekaman pernah. Waduh, itu yang paling ini sih deg-degan sih. Tapi Iya, kan bisa diulang. Kalau manggung kayak enggak, cuman penontonnya kayak ya udahlah. Oke. Oke, Kak Vira, apa harapan Kak Vira untuk lagu terbaru dan juga karya-karya ke depannya, Kak? Untuk lagu terbaru, semoga bisa dinikmati sama orang-orang yang baru ya, karena ini kan musiknya juga lumayan baru gitu. Jadi semoga ada orang yang terbuka, oh ini musik kayak gini ada nih gitu. Terus mungkin untuk teman-teman musisi juga apa ya, semoga dengan dengar lagu ini juga lebih apa ya, ngerasa oh ternyata musik tuh nggak membatasi kita gitu, genre tuh nggak membatasi kita gitu, kita bisa explore kemanapun yang kita mau, asal sebenarnya kita serak sama itu gitu. Dan menurutku itu bakal ngebuka apa ya, kayak pintu-pintu baru gitu kalau kita
berani untuk keluar dari zona nyaman kita, untuk kita ketemu orang baru, untuk kita bikin musik yang baru gitu. Jadi semoga ini jadi apa ya? Jadi lagu yang memperkenalkan aku sama dunia yang baru juga. Oke, amin, amin. Amin. Well, Kak Vira, boleh nggak, pasti ada dong Kak part lirik yang paling disukai sama Kak Vira gitu? Part lirik ya? Ada sih, aku suka pre-chorusnya. Oke, boleh dinyanyiin buat Magical Hibernio part yang disukain Kak Vira buat Tribuners nih? Oke. Bagaikan langit yang merona, kau datang hadirkan sebuah kehangatan yang maniskan suasana, semarak dunia menyambut hari bahagia. Gitu. Kepo Tribuners sama part selanjutnya. Jangan lupa bisa didengar di mana aja nih Kak sekarang. Bisa didengerin di semua streaming platforms, dan jangan lupa nonton video klipnya di YouTube karena video klipnya keren banget, yang bikin BTS. Betul, ini fans-fansnya BTS harus nonton banget. Army datanglah. Ayo Army datanglah ke lapaknya Kak Vira Thalisa. Awal sampai berapa nih Kak? Training 1 ngalahin Siska Cole. Oke, Kak Vira, thank you banget ya Kak buat waktunya malam ini. Semoga nanti disegerakan album barunya juga. Amin, dan amin. Doain ya. Doain nanti bisa showcase juga, jadi kamu juga bisa nonton. Amin, amin. Aku pasti nanti ya, aku pantengin IG-nya Kak Vira Thalisa, aku bisa banyak infonya. Oke, terima kasih Kak Vira buat waktunya sekali lagi. Semoga sukses selalu. Salam untuk kru-kru yang lain dan juga Kak Liz. Amin, amin lagi, siap pasti. Bye Kak. Hai Tribuners, itu tadi obrolan dia sama Vira Thalisa. Gimana nih? Kepo buat nemenin kamu juga menyambut hari baru menuju endemi ini. Jangan lupa tonton di YouTube, cari aja Magical Hibernio, nanti bakalan ada suasana baru di situ karena ada lagunya Kak Vira Thalisa. Oke, terima kasih Tribuners sudah nonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.